Yes, sir. Namaste. Namaste. हर्षद भाई ने कहिए प्रेरणा अतुल भाई। हाँ बोलो बस तरल भाई। yes we are live on YouTube. Yes, sir. Namaste. Namaste. Okay. And now I am recording. Yes, sir. Namaste. Atul bhai, you can go ahead please. Okay. रेवा लॉज वडोदरा, ने कहिए प्रेरणा अतुल भाई। रोहित लॉज अमदावाद, हाँ बोलो। बस लॉज मुंबईના ઉપક્રમે આયોજિત yes we are live on YouTube. Yes, sir. Namaste. Namaste. ત્રિવેણી મંગળવાર મીટના દિલ્હી ફેડરેશન, તેલુગુ ફેડરેશન, ગુજરાત ફેડરેશન અને મુંબઈ ફેડરેશનના આજના પ્રવચન માણસ તેના ભાગ્યનો નિર્માતાના વક્તા દીપિકાજી, વર્ષાબેન પટેલ, કૃતિકાજી અને મોડરેટર શ્રી તરલભાઈ મુનશી તેમજ આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. આજની સભાની શરૂઆત આપણે વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી હું કરાવી રહ્યો છું. ઓ હિડન લાઈફ વાઇબ્રન્ટ ઇન એવરી એટમ. Oh hidden light, Vibrant in every atom. O hidden light shining in every creature. Oh, hidden light shining in every creature. O hidden love embracing all in oneness. Oh, hidden love embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આજની સભાની આગળની કાર્યવાહી માટે આમંત્રિત કરું છું. શ્રી તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. बहुत बहुत धन्यवाद अतुल भाई। और मेरे ख्याल से दीपिका जी हाँ आ गई। उनका वीडियो ऑन करता हूँ और उनका परिचय देता हूँ। उसके बाद दीपिका जी आप अपने विषय पर बोल सकते हैं। बहुत ही फक्र की बात है कि थियोसॉफी से जुड़े एक 70 साल पुराने परिवार के साथ दीपिका जी का संबंध है। उनके माता पिता भी थियोसॉफी में थे और वे इस वक्त राजा मुंदरी थियोसॉफिकल लॉज की मेंबर हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन फिनिश किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और रिक्रूटमेंट मैनेजर की तरह कोटक महिंद्रा ग्रुप में काम करती हैं। उन्होंने एजुकेशनल ट्रेनर की तरह भी काम किया हुआ है। आईआईटी स्टूडेंट्स और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को वो पढ़ाते हैं। वो एक लेक्चरर की तरह भी उन्होंने काम किया है, प्रोडक्ट मैनेजर की तरह भी काम किया है फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस में। और बहुत सारी स्पिरिचुअल मीटिंग और जो क्लासिकल डांस है विशेषकर कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, इसके बहुत सारे परफॉर्मेंस वो अलग अलग जगह पर भी दे चुकी हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी में भी दे चुकी हैं और सेंटिनरी सेलिब्रेशन जो होते हैं तेलुगु फेडरेशन के उसमें भी दे चुकी हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे भाई श्री राम पाटिल जी के साथ उनकी हाल ही में सगाई हुई है 1 साल पहले और वो दोनों ही खूब अच्छे से सक्रिय हैं थियोसॉफी में। उनके जो फादर हैं गोपाल कृष्णा, वो राजमुंदरी थियोसॉफिकल लॉज के तेलुगु फेडरेशन के लेक्चरर भी हैं और सेक्रेटरी भी हैं। उनके पेरेंट्स उनको स्पिरिचुअलिटी में 2 साल की एज से लाए थे। तो हम आज जो दीपिका जी को सुन रहे हैं उनका बचपन और वर्तमान भी थियोसॉफी में बीता है। आइए, आपका स्वागत है। अपने विषय पर आप पहली 18 मिनट तक बोलिए। थैंक यू। Okay. Namaste, everyone. Namaskar. And sorry for the inconvenience. You can start. Thank you. Yes, yes. Yeah. Just I'm screen sharing. Oh, I will make you a co-host. Sorry, sir. You are sharing the screen? Yeah, yeah, sir. Okay, please share. Now you can. I think is it visible, sir? Yeah, it is visible. Yeah, thank you. Okay. Today we are going to
see about the subject, the man, the maker of his destiny. Here, we people are the responsible for our destiny, our present, past, and future actions. In this, I'm going to Full screen? Yeah. Okay. yes, sir. We are seeing other here people. we- as well. Yeah, it's a small disturbance from me. Okay, shall I continue, sir? Please continue. Please continue. Yeah, thank you, sir. In this, we are going to see about, in 5 parts I have categorized it that. First one is to know how to act. And second one is spiritually grow your own self and making own fate. Thirdly, horoscope, superstitions and predictions. Fourth, universe, its nature and law. Destiny, our own creation. Finally, we will see all these. Coming to this introduction, this subject is mainly the words and talks given by our super masters for the world, like Gautam Buddha, SWAMI ViVEKANANDA, and founder of Los Angeles Theosophical Society member Robert CROSBIE. Next, we are going to subject. We are the responsible for our fate, right? Just a second, sir. Can I continue like this? Problem. Please continue. As you wish, you can continue. Thank you. Thank you, sir. Just be comfortable and I am sorry. Lana and With Chansey. my words, I am. you could have sent me the PPT. I could have played it here. Yeah, thank you for that. I will send you, sir. Just sorry, everyone. Just give me a minute. Yeah, sure. दीपिका जी, अगर पीपीटी में प्रॉब्लम हो रहा है व्हाट्सएप पे भेज दीजिए मुझे। Yes, sir. आप कंटिन्यू करिए, मैं बीच में जैसे ही डाउनलोड होता है दिखा दूंगा। Okay, sir. Okay. Just I'm sending to you, sir. Okay, you can begin. Yeah, sir. Yeah. What is the problem, Deepika? Sir, yeah. Your voice is clear. I am continuing. Shall I continue with my audio, sir? Please Yeah, continue thank with your audio. Yeah. We are the responsible for what we are and what we wish. We all have the power to make ourselves our own destiny. What we are now has been the result of our own past actions. Is it right? It certainly follows that whatever we wish to be in future can be produced by our present actions. So we have to know how to act. Man is man. So
long as he is struggling to rise above nature, and this nature is both internal and external. Every person should develop not only from external efforts, we should compulsory we should develop from internally. We have to project our character. And if we read the history of nations as example between the lines, we shall always find that the rise of a nation comes within an increase in number of such men, means internally and externally. However, when the utilitarian may call it has ceased, that is to say, the mainspring of the strength of every race lies in its spirituality, and the death of that race begins the day that spirituality wanes and materialism gains ground. We everyone should have to grow inside out. None can teach you. None can make your spiritual life. There is no other teacher better but your own self. We actually know everything that we do in our daily life and that we even think. So we are the makers of our thoughts and deeds. Make your own future. Let the dead past bury its dead. The infinite future is before you, and you must always remember that each word, thought, and deed lays up a store for you, and that as the bad thoughts and bad works are ready to spring upon you like tigers, so also there is the inspiring hope that the good thoughts and good deeds are ready with the power of 100,000 angels to defend you always and forever. Here the author is saying he is sure that nature will pardon a man who will use his reason and cannot believe, rather than a man who believes blindly instead of using the faculties he has given him. We must reason, and when reason proves to us the truth of these prophets and etc. persons and great men about whom the ancient books speak in every country, we shall believe in them. We shall believe in them when we see such prophets among ourselves. We shall then find that they were not peculiar men, but only illustrations for certain principles. In our daily life and in sometimes we almost see in our traditions also, we unmindfully and very blindly believe so many new traditions or customs. We adopt them and we think they are told by our pandits or etc. prophets like that. We should be aware that there are many imaginations and many addings to our customs also. We should not think in a superstition way. We should be aware and we should know what is the reality and the true custom. Then we should withgo our withgo our lives and customs, life with our customs, go on doing good, thinking good thoughts continuously. Every person, we should do good and think continuously with a open-minded and pure heart, heartful thoughts. That is the seed for this, to spread this to everyone who are in surrounding to us also. That is the only way to suppress
base impressions. Never say any man is hopeless, because he only represents a character, a bundle of habits, which can be checked by new and better ones. Character is repeated habits, and repeated habits alone can reform character. The brain has tremendous energy and gigantic willpower. So we can do and we can overcome everything if we think with a good will and great strong will. We can overcome the difficulty by constant practice. We should learn that nothing can happen to us unless we make ourselves susceptible to it. It is the crowd and the fool who says this is fate. We frequently listen to this word, this is their fate. No, this is my fate. Only this much is there. Like that we see even in our neighbors or relatives and friends, even sometimes with us also. Actually, it is a very covered thought that every person makes. So says the Sanskrit proverb. This Sanskrit proverb says that it is the coward and the fool who says this is fate. But it is the strong man who stands up and says, I will make my fate. Actually, this is known by all the persons, but when the time comes, almost when we do or we accept this is my fate, we don't make that strongly or facing step towards our problem. As we experienced in our lives, it is the people who are getting old who talk of fate. Young men generally do not come to astrology. But many of our elders, or even the respect that we have on our elders, makes us to believe that superstitious things which are very opposite to, there will be no humanity in that things sometimes. Even that many things are also going on, and we can see in a surrounding, or we can listen in even in news also around the world. On this subject, Swami Vivekananda told, they made it a rule. They made it a rule to take the horoscope of all the prominent men living from time to time, calculated from the time of their birth. In this way, they got a record of leading facts predicted and compared them afterwards with events as they happened. This was done for 1,000 years, and even still, until they found certain agreements, these were generalized and recorded and made it into a huge book. The dynasty died out. For example, we are taking some dynasty, but the family of astrologers lived and had the book in their possession. It seems possible that this is how astrology came into existence. Excessive attention to the minute some minute things of astrology is one of the superstitious which has hurt the many persons very much, particularly Hindus. Here I mean Swami Vivekananda, the author. I think the Greeks first took astrology to India and took from the Hindus the science of astronomy and carried it back with them from Europe.
Because in India, you will find old altars made according to a certain geometrical plan. And certain things had to be done when the stars were in certain positions. Therefore, I think the Greeks have the Hindus' astrology and the Hindus gave them astronomy. Here are some astrologers who predicted wonderful things, but there is no reason to believe they predicted them only from the stars or anything of the sort. In many cases, it is simply mind reading. Whenever we go, as example, I am telling, whenever almost we also in a lifetime somewhere with interest or due to our family or friends, we go and see to the astrologers and we listen to their words. Then they will easily tell us about looking our face, some things. They will easily tell that this is your nature. You will be like this, and you are going to be like this. You are going to take this profession. No, you are in some some disturbances. You have to stay further, or you do this some puja like that. But it is almost not. It is almost 90%. It is only the face reading. We can tell that is only by face reading. That one also we see and we know that, and some also are real. And going to next line. In London, a young man, this is a example given by Swami Vivekananda. In London, a young man used to come to me and ask me, what will become of me next year? I asked him why he asked me so. Then he replied, I have lost all my money and have become very, very poor. Money is the only god of many beings. Right? Weak men, when they lose everything and feels themselves weak, try all sorts of uncanny methods of making money and come to astrology and all these things. Then they believe easily the astrologers what they told, we believe very blindly. It is the coward and the fool who says, this is my fate. So, here the Sanskrit proverb is explained with example. Next, going to next part. But it is the strong man who stands up and says, I will make my fate. Have you finished first part? No, sir, just a small para is there. Yeah, sure. You have time. Can I know how much, sir? How much time? 4 minutes. You have 4 minutes. Yeah, thank you, sir. We may under planetary influence, but it should not matter much. In here about the planetary things, so many predictions will be like these planets are acting on your life, so you have to do graha puja like that. For that, the Buddha is giving a little example. Those that get a living by calculation of the stars, by such art and other lying tricks ought to be avoided. And he ought to know, because he was the greatest Hindu ever born. Let stars comes, what harm is there? If a star comes, what it will do? Is that star recognizes me like Deepika? Now she is giving some speech. I should stop her. Is it that star thinks really? Is it like that? He is giving a example. What harm is there?
if a star disturbs my life, it would not be worth a cent. If you think that it is disturbing me, it worth our life so much. So the main thing is our belief makes and avoids many problems. You will find that astrology and all these mystical things are generally signs of a weak mind. For this, I'm adding a line. Yeah, sure. Yes, sir. We in theosophy, as we are knowing and listening to many speakers, we have a common point. Every person's will is the greatest and strongest thing. Whenever we believe the weaker thoughts and superstitious things, whenever we believe and put all our thoughts and willpower on it, definitely it will happen. Whenever we avoid it, no, it is wrong. I am aware of it. I know what have to do. Yeah, I got a problem, but how to solve it? And we think and move in a positive mindset, we can really overcome that many problems. So we can continue next part. Thank you. Okay. Thank you, Deepika. You can send me your PPT now. So Yes, sir. more comfortable. Thank you. Thank you, sir. वर्षा जी, आपका स्वागत है। और एक छोटा सा परिचय दे दूं, अहमदाबाद से बिलोंग करती हैं। MA BEd किया है, PhD की है इन्होंने एग्रीकल्चर में, क्रेडिट डेवलपमेंट में। उसके अलावा प्रोफेशन से ये असिस्टेंट प्रोफेशन है वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में। इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी उन्होंने ज्वाइन की 2005-2006 में, और वे लगातार रोहित लॉज से जुड़ी रही। फॉर्मर यूथ चेयरमैन है वो गुजरात फेडरेशन की, कोऑप्टेड काउंसिल मेंबर रही है वो इंडियन सेक्शन की, फॉर्मर नेशनल लेक्चरर है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडियन सेक्शन की, और मॉडरेटर भी रही है यंग यूथ प्रोग्राम की गुजरात, भोपाली, भुवनेश्वर और हैदराबाद वगैरह में। बहुत सारे सामाजिक कार्य करती हैं। मुख्य रूप से बुद्धा थियोसॉफिकल ऑर्डर सर्विस के द्वारा भी गुजरात भर में कार्य करती हैं। आइए वर्षा जी, आपका स्वागत है। अपना विषय आपका सारांश आप दीजिए। धन्यवाद। खूब खूब आभार सर। सर्वे उपस्थित सदस्योનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજનો વિષય છે માણસ તેના ભાગ્યનો નિર્માતા। કન્ટેન્ટ ઘણું લાંબુ છે એટલે સીધી વિષય ઉપર જ આવીશ, પરંતુ આ વિષયનો જે સૂર છે એ છે કે ભાગ્ય પ્રબળ છે કે કર્મ, તો એ વિષયના અંતે આપણે ચોક્કસપણે એને પૂર્ણ રીતે જાણી શકીશું। તો ચાલો આજે વિષયમાં પ્રવેશ કરીએ, જેના વિશે બાને ઇંગ્લિશમાં વાત કરી। તો માણસ એના ભાગ્યનો નિર્માતા। તો આ માનવ ભાગ્ય વિશે લોકો શું માને છે? કેટલાક લોકો માને છે કે સખત મહેનત અને અભ્યાસ દ્વારા આપણે આપણું સફળ ભાગ્ય બનાવી શકીએ છીએ, જ્યારે અન્ય લોકો માને છે કે આપણી આનુવંશિક ક્ષમતાઓ સફળતા માટેનો આપણો માર્ગ છે એને પૂર્વ નિર્ધારિત કરે છે। બે લેખકો ડેવિડ એપ્સ્ટાઇન અને માલ્કમ ગ્લેડવેલ ની ચર્ચાનો મુખ્ય વિષય એ છે કે વ્યક્તિનું ભાગ્ય એમના નિર્ણયો અને સખત મહેનત દ્વારા કે પછીની વ્યક્તિની જન્મજાત પ્રતિભા કે જેને ભાગ્ય કહી શકાય એના દ્વારા નક્કી કરી શકાય છે, ખરું? ડેવિડ એપ્સ્ટાઇન દ્વારા લખાયેલ પુસ્તક ધ સ્પોર્ટ્સ જીન જે વાચકોને બતાવે છે કે જન્મજાત પ્રતિભા અથવા અનુભવ અથવા અભ્યાસ વિના ફક્ત આંતરિક પ્રતિભા દ્વારા આપણે ભાગ્યને નિયંત્રિત કરી શકીએ છીએ। તો બીજી બાજુ માલ્કમ ગ્લેડવેલ આ વિચાર માટે આકર્ષક દલીલ કરે છે કે વ્યક્તિએ કરેલા નિર્ણયો એની પસંદગીઓ સાથે સખત મહેનત અને સમર્પણ દ્વારા જ ભાગ્ય બનતું હોય છે। એટલે કે એક લેખકે ભાગ્યની અને પ્રતિભાની વાત કરી છે અને એક લેખકે સખત મહેનતની વાત કરી છે। ગ્લેડવેલ તેમના દાવાને સમર્થન આપવા માટે કેટલાક નક્કર પુરાવાઓ આપે છે। તેઓ જણાવે છે કે ચોક્કસ મર્યાદા સુધી સફળતા માટે ભાગ્યને નિયંત્રિત કરી શકાય છે, પરંતુ જો વધુ સફળ થવું હોય તો વ્યક્તિની આનુવંશિક ક્ષમતાઓને બદલે મહેનત વધુ ભૂમિકા ભજવે છે। ગ્લેડવેલ નીચેના અવતરણમાં આ સાબિત કરે છે। મનોવૈજ્ઞાનિકોએ હોશિયાર વ્યક્તિઓની કારકિર્દીને જેટલી નજીકથી જુએ છે
કેટલાક જે પોતાની કારકિર્દીમાં સફળ હતા, સફળતાની ટોચ ઉપર હતા. તો એવા વ્યક્તિઓ ઉપર કેટલાક સાયકોલોજિસ્ટે સ્ટડી કર્યો હતો અને એનું જે રિઝલ્ટ હતું એ હતું કે વ્યક્તિઓની કારકિર્દીને જેટલી નજીકતાથી જોઈએ છે એમાં જન્મજાત પ્રતિભા ઘણી જ એટલે કે ભાગ્ય ઘણી જ નાનકડી ભૂમિકા ભજવે છે. ગ્લેડવેલ એમના અભ્યાસ માટે ઘણા સંગીતકારોનો ઉપયોગ કરે છે, જે વધુ સચોટ દાવાને સાબિત કરે છે, કારણ કે એમનો અભ્યાસ અપ્સેસ્ટેનના અભ્યાસની જેમ માત્ર એક વ્યક્તિની ક્ષમતાઓ પર આધારિત નથી. એમના અવતરણમાં આવા અભ્યાસોનું તારણ એ છે કે જન્મજાત પ્રતિભા અસ્તિત્વમાં છે, પરંતુ વિશ્વ કક્ષાના નિષ્ણાત બનવા માટે નિપુણતાના સ્તરને હાંસલ કરવા માટે 10,000 કલાકની પ્રેક્ટિસની જરૂર છે. ફક્ત સંગીતના ક્ષેત્ર માટે એમને આ કીધું છે. જ્યારે ધ સ્પોર્ટ્સ જીનના લેખક ગ્લેડવેલ ઘણા સંશોધન કર્યા પછી એમના અભ્યાસનું તારણ એ બતાવે છે કે કોઈ પણ સંગીતકારો એમની આનુવંશિક ક્ષમતાઓ દ્વારા પ્રાકૃતિક ન હતા. ગ્લેડવેલના અભ્યાસ વિશે આશ્ચર્યજનક બાબત એ હતી કે એમના સાથીદારો કોઈ કુદરતી અથવા સંગીતકારોને શોધી જ શક્યા ન હતા. પ્રેક્ટિસ વિના સ્વાભાવિક રીતે તેઓ સારા હતા, પણ આ સાબિત કરે છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ ગમે તે રમત ગમત હોય, સંગીત હોય કે કોઈ પણ ક્ષેત્ર હોય, કૌશલ્યના ક્ષેત્રમાં અદ્યતન સ્તરે પહોંચવા માટે ફક્ત પ્રતિભાની સાથે સાથે ભાગ્યની સાથે સાથે પ્રેક્ટિસની પણ જરૂર પડે જ છે. એટલે કે અહીંયા એમને મહેનતને વધુ પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. મેન ધ મેકર ઓફ હિઝ ડેસ્ટિની. આપણે જે છીએ એના માટે આપણે જવાબદાર છીએ, અને આપણે જે બનવાની ઈચ્છા રાખીએ છીએ તે આપણી જાતને બનાવવાની શક્તિ છે. જો આપણે અત્યારે જે છીએ એ આપણી પોતાની ભૂતકાળની ક્રિયાઓનું પરિણામ છે, તો એ ચોક્કસપણે અનુસરે છે કે આપણે ભવિષ્યમાં જે બનવા માંગીએ છીએ તે આપણી વર્તમાન ક્રિયાઓ દ્વારા ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. એથી આપણે એવી રીતે કાર્ય કરવું પડે તે જાણવું પડશે. માણસ એ માણસ છે જ્યાં સુધી તે પ્રકૃતિ ઉપર ઉઠવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે. આ પ્રકૃતિ આંતરિક અને બાહ્ય બંને પ્રકારની છે. અને જો આપણે રાષ્ટ્રોનો ઇતિહાસ વચ્ચેની રેખાઓને વાંચીએ તો હંમેશા જોશું કે રાષ્ટ્રોનો ઉદયની સાથે સાથે આવા સારા માણસોની સંખ્યામાં વધારો થાય છે, પરંતુ જ્યારે તેનું પતન થવાનું શરૂ થાય છે ત્યારે નિરર્થક ઉપયોગિતાવાદ સમાજમાં વધી જાય છે. કહેવાનો અર્થ એ છે કે દરેક જાતિની શક્તિનો મુખ્ય સ્ત્રોત એની આધ્યાત્મિકતામાં રહેલો છે, અને તે જાતિનું મૃત્યુ એ દિવસથી શરૂ થાય છે જ્યારે આધ્યાત્મિકતા ક્ષીણ થાય છે અને ભૌતિકવાદને વધારે પ્રાધાન્યતા મળે છે. તમારે અંદરથી વધવું પડશે. તમને કોઈ શીખી શકતું નથી, કોઈ તમને આધ્યાત્મિક બનાવી શકતું નથી. તમારા પોતાના સિવાય અન્ય કોઈ શિક્ષક નથી. અહીંયા આપણને જે કૃષ્ણમૂર્તિની વાત યાદ આવે. તમારું પોતાનું ભવિષ્ય સ્વયં બનાવો. મૃત ભૂતકાળને તેના મૃતકની સાથે જ દફનાવી દો, એટલે કે સ્વયંને જ દફનાવી દો. અનંત ભવિષ્ય તમારી સમક્ષ છે, અને તમારે હંમેશા યાદ રાખવું જોઈએ કે દરેક શબ્દ, વિચાર, ખંત એટલે કે મહેનત તમારા માટે એક ભંડાર મૂકે છે. ખરાબ વિચારો અને ખરાબ કાર્યોને વાઘની જેમ તમારા ઉપર હુમલો કરવા માટે હંમેશા તૈયાર છે, પણ એમાંથી પણ કંઈક પ્રેરણા લો અને હંમેશા એક સારા વિચારો, સારા કાર્યો માટે હંમેશા પોતાની જાતને તૈયાર કરો, જે તમારી રક્ષા કરવા માટે 1,00,000 દૂતોની શક્તિ તમને પ્રોવાઈડ કરશે. મને ખાતરી છે કે કુદરત એવા માણસને માફ કરશે જે તેના કારણો ઉપલબ્ધ ક્ષમતાઓનો ઉપયોગ કરશે, પરંતુ એવા માણસોને માફ નહીં કરે જેને પોતાની ક્ષમતાઓનો ઉપયોગ કરવાને બદલે ફક્ત અંધવિશ્વાસનો જ સહારો લીધો. પૈગંબરો અને મહાન માણસોની સત્યતા વિશે પ્રાચીન પુસ્તકોમાં અને દરેક દેશમાં વાતો થતી હોય છે, ત્યારે આપણે તેમના પર વિશ્વાસ કરીશું. જ્યારે આપણે આપણી વચ્ચે આવા પ્રબોધકોને જોઈએ છીએ ત્યારે એમના ઉપર આપણે વિશ્વાસ કરીએ છીએ, પણ પછી આપણે શોધીશું કે તેઓ વિશિષ્ટ માણસો ન હતા, પરંતુ તેઓએ અમુક વિશિષ્ટ સિદ્ધાંતોની સમજ બહુ વિશિષ્ટ રીતે આપી હતી. આપણા પવિત્ર મગજમાં જબરજસ્ત ઉર્જા અને વિશાળ ઈચ્છા શક્તિ હોય છે, માટે જ સારું કરતા જાઓ, સારા વિચારો વિશે સતત વિચારતા રહો. કોઈ પણ માણસને ક્યારેય નિરાશાજનક વાત કે શબ્દો ન કહો, કારણ કે એ તો ફક્ત એના પાત્રનું એક પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આદતોનો સમૂહ જે વ્યક્તિને નવા અને વધુ સારા બનાવે છે. વ્યક્તિત્વ એ વારંવારની ટેવ છે, અને એને વધુ ને વધુ પુનરાવર્તિત દ્વારા, વધુ પ્રયત્નો દ્વારા અને વધુ સારી આદતો દ્વારા વધુ સારું બનાવી શકાય છે.
સતત પ્રેક્ટિસ દ્વારા મુશ્કેલીઓ દૂર કરી શકાય છે. આપણે શીખવું જોઈએ કે જ્યાં સુધી આપણે આપણી જાતને એના માટે સંવેદનશીલ ન બનાવીએ ત્યાં સુધી આપણાથી કંઈ થઈ શકશે નહીં. તે કાયર અને મૂર્ખ છે કે આ ભાગ્ય છે, પરંતુ એક સંસ્કૃત કહેવત મુજબ એ જણાવે છે કે એ મજબૂત માણસ એ છે જે ઊભો થાય છે અને કહે છે કે હું મારું ભાગ્ય સ્વયં બનાવીશ. તો સામાન્યતઃ ભાગ્યની વાત કરે છે. યુવાન પુરુષો સામાન્ય રીતે જ્યોતિષ વિદ્યામાં આવતા નથી. આ બાબતમાં સ્વામી વિવેકાનંદ કહે છે કે માણસ એના ભાગ્યનો સ્વયં નિર્માતા છે. તેઓએ સમય સમય પર રહેતા તમામ અગ્રણી પુરુષોની જન્માક્ષર લેવાનો નિર્ણય બનાવ્યો. એટલે કે અહીં વાત આવે છે કે જ્યોતિષ વિદ્યા કેવી રીતે અસ્તિત્વમાં આવી. તો એ સમયમાં તમામ અગ્રણી પુરુષોના જન્માક્ષર લેવાનો એક નિયમ બનાવ્યો. એમના જન્મ સમયની ગણતરી કરી. આ રીતે તેઓએ આગાહી કરેલ અગણિત તથ્યોનો રેકોર્ડ મળ્યો અને પછીથી બનેલી ઘટનાઓ સાથે એમની સરખામણી કરી. આવું 1000 વર્ષ સુધી કરવામાં આવ્યું, જ્યાં સુધી તેઓએ ચોક્કસ કરારો ન મળ્યા ત્યાં સુધી. અને સામાન્યકરણ અને રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યા હતા એનું એક વિશાળ પુસ્તક બનાવવામાં આવ્યું. લાંબા સમયે રાજવંશ તો મરી ગયો, પરંતુ જ્યોતિષીઓનો પરિવાર જીવતો રહ્યો અને એ પુસ્તક એમના કબજામાં હતું. તો એવું લાગે છે કે આ રીતે જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અસ્તિત્વમાં આવ્યું છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રની સૂક્ષ્મતા પર વધુ પડતું ધ્યાન એ એક અંધશ્રદ્ધા છે, જેને આપણા હિન્દુઓને ખૂબ જ નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. મને લાગે છે કે ગ્રીક લોકો સૌ પ્રથમ જ્યોતિષ વિદ્યાને ભારતમાં લઈ આવ્યા અને બદલામાં હિન્દુઓ પાસેથી ખગોળ શાસ્ત્રનું વિજ્ઞાન લીધું અને ત્યાંથી યુરોપ તેને પાછા લઈ ગયા. કારણ કે ભારતમાં તેમને ચોક્કસ ભૌમિતિક યોજના અનુસાર બનાવવામાં આવેલી કેટલીક જૂની વેદીઓ જોવા મળી. જ્યારે તારાઓ ચોક્કસ સ્થિતિમાં હોય ત્યારે ચોક્કસ વસ્તુઓ કરવી પડતી હતી. આથી મને લાગે છે કે ગ્રીકોએ હિન્દુઓને જ્યોતિષ આપ્યું અને હિન્દુઓએ ગ્રીકોને ખગોળ શાસ્ત્ર આપ્યું. મેં કેટલાક જ્યોતિષીઓને જોયા છે, એમને અદ્ભુત વસ્તુઓની આગાહી કરી હતી, પરંતુ મારી પાસે એવું માનવાનું કોઈ નક્કર કારણ નથી. લંડનમાં સ્વામી વિવેકાનંદની પાસે એક યુવાન આવતો અને પૂછતો કે આવતા વર્ષે શું મારું સારું થશે. મેં એને પૂછ્યું કે તેને મને આવું કેમ પૂછ્યું. તો એ યુવાને જણાવ્યું કે મેં મારા બધા જ પૈસા ગુમાવી દીધા છે અને હું ગરીબ બની ગયો છું. પૈસા એ જ અનેક જીવોનો એકમાત્ર ભગવાન છે. નબળા માણસો જ્યારે તેઓ બધું ગુમાવે છે અને પોતાને નબળા અનુભવે છે ત્યારે પૈસા કમાવાની તમામ પ્રકારની વિચિત્ર પદ્ધતિઓ જ્યોતિષીઓના જણાવ્યા મુજબ અપનાવતા હોય છે. આવા લોકો કાયર અને મૂર્ખ છે. સંસ્કૃત કહેવત છે કે મજબૂત માણસ છે ઊભો થાય છે અને કહે છે કે હું મારું ભાગ્ય સ્વયં બનાવીશ. આપણે ગ્રહોના પ્રભાવ હેઠળ કહી શકીએ છીએ, પરંતુ એનાથી બહુ વાંધો ન હોવો જોઈએ. અમને જે ભગવાન બુદ્ધ કહે છે કે તેઓ આવી કળા અને અન્ય જૂઠી યુક્તિઓ દ્વારા તારાની ગણતરી કરીને આગાહી દ્વારા આજીવિકાઓ મેળવે છે, તેમને ટાળવા જોઈએ. તારાઓ અને ગ્રહોને આવવા દો આપણા જીવનમાં. શું નુકસાન છે? જો કોઈ સ્ટાર મારા જીવનમાં ખલેલ પહોંચાડે છે તો એની કિંમત 1% વધારે બિલકુલ નથી. તમે જોશો કે જ્યોતિષ વિદ્યા અને આ બધી રહસ્યમય વસ્તુઓ સામાન્ય રીતે નબળા મનના સંકેતો છે. માટે દાખલા તરીકે બીમારીના સમયમાં જો વધારે ગંભીર બીમારી હોય તો એ સમયે જ્યોતિષ પાસે ન જતા આપણે એક સારા ચિકિત્સકને મળવું જોઈએ, સારું ભોજન લેવું જોઈએ અને આરામ કરવો જોઈએ. છેલ્લા પેરેગ્રાફમાં જણાવે છે કે જો તમે કોઈ ઘટનાનું એના સ્વભાવની અંદરથી સમજૂતી મેળવવા માંગતા હો તો ચોક્કસ તમે મેળવી શકો છો. તો બહારથી સમજૂતી શોધવી એ ખરેખર બકવાસ છે, કારણ કે દરેક ઘટના એ આકસ્મિક નથી હોતી. દરેક ઘટનાની પાછળ કોઈ ને કોઈ કારણ મોજૂદ હોય છે. જો વિશ્વ પોતાને સમજાવે છે તો સમજૂતી માટે બહાર જવું એ બકવાસ છે. શું તમને કોઈ માણસના જીવનમાં એવી કોઈ ઘટના મળી છે જે તમે ક્યારેય જોયું હોય, જે માણસની શક્તિ દ્વારા સમજાવી ન શકાય? જો તારાઓ ગ્રહો પાસે જવાનો કે દુનિયાની બીજી કોઈ વસ્તુઓનો શો ફાયદો? તો અહીંયા આપણે ટૂંકમાં કહી શકીએ જીસસના ઉદાહરણ દ્વારા કે જીસસ જેને આપણે પૈગંબર તરીકે જાણીએ છીએ, તો એમના જે પિતા હતા એ તો સુથાર હતા. તો જીસસે પોતાની પ્રતિભા આગવી મહેનત દ્વારા ઘડી કાઢી હતી. તો આવી તો ઘણા બધા ઉદાહરણો દ્વારા એ સમજાવવા માંગે છે કે જ્યોતિષ અને ગ્રહો એમનું સ્થાન છે, પરંતુ એના વિશે જ આપણે અંધવિશ્વાસ જો મૂકીશું અને મહેનતની જીવનમાં પ્રાધાન્ય નહીં આપીએ તો ખરેખર આપણે નબળા મનના મનુષ્ય કહેવાઈશું. અને અંતમાં
એમને થિયોસોફીની એક વાત કીધી હતી કે આ બાબતમાં થિયોસોફી આપણને આપણા વિલ પાવરનો ઉપયોગ કરવાનું જણાવે છે કે જો આપણો વિલ પાવર સ્ટ્રોંગ હશે તો કોઈ પણ જે ઘટના છે નકારાત્મક કે હકારાત્મક તો એની પાછળનું જે સત્ય છે જે તથ્ય છે એને ચોક્કસ આપણે જાણી શકીશું અને આપણા જીવનના એનાલિસિસ દ્વારા જ એની નકારાત્મક અસરોને આપણે આપણા વિલ પાવરની મદદથી દૂર કરી શકીશું. તો આ સાથે પાર્ટ 1 નું જે કન્ટેન્ટ છે અહીંયા પૂરું થઈ છે. थैंक यू वर्षा जी, राइट ऑन टाइम. कृतिका जी का तुरंत परिचय करवा देता हूं मैं. वैसे सभी लोग जानते हैं वे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और उन्होंने बीटेक किया है मैकेट्रॉनिक्स में बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से. गाजियाबाद में रहती हैं, मूल निवासी है वहाँ की. प्रयास थियोसॉफिकल लॉज की एक युवा सक्रिय सदस्य हैं. काफी सारी चीजों में भाग लेती रहती हैं. साथ ही प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना है. दुनिया भर की यात्रा करना और चीजों को की खोज करना वो बहुत पसंद करती हैं और एक त्वरित शिक्षार्थी हैं, उत्साही हैं और सार्वजनिक बोलने और वाद विवाद में भाग लेना पसंद करती हैं. इस हद तक कि इस वक्त उनकी बहुत बड़ी एग्जाम से अपने करियर की बेस्ट एग्जाम के लिए तैयारी कर रही हैं, लेकिन फिर भी थियोसॉफी के लिए जरूर समय निकालती हैं. वे युवा भारतीय थियोसॉफी समूह में भी एक नियमित सूत्रधार और मध्यस्थता करती हैं वहां पर और स्पीकर भी हैं. आइए, आपका स्वागत है और अपना विषय कंप्लीट कीजिए हिंदी में. धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर. वेलकम. बोलिए. मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता. तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत मनुष्य की नियति से करते हैं. कुछ लोग यह मानते हैं कि हमारे पास अपना सफल भाग्य बनाने की क्षमता है कड़ी मेहनत और अभ्यास के माध्यम से, जबकि कुछ अन्य लोग अपनी आनुवांशिक क्षमताओं पर विश्वास करते हैं कि सफलता के लिए हमारी राह पूर्व निर्धारित है. क्या किसी व्यक्ति की नियति उसके कठिन निर्णय द्वारा निर्धारित की जा सकती है? डेविड एप्स्टीन द्वारा लिखित द स्पोर्ट्स जीन पाठक को बताता है कि हम सहज प्रतिभा या अनुभव या अभ्यास के बिना प्रतिभा के माध्यम से हमारे भाग्य को नियंत्रित कर सकते हैं. लेकिन दूसरी ओर मैल्कम ग्लैडवेल इस विचार के लिए एक सम्मोहक तर्क देते हैं कि हमारा भाग्य उन विकल्पों के इर्द गिर्द घूमता है जिन्हें हम कड़ी मेहनत और समर्पण के माध्यम से चुनते हैं. हमारे जीन्स सफलता का निर्धारण करने के बजाय हमारे लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं. सर ग्लैडवेल अपने दावे का समर्थन करने के लिए ठोस सबूत प्रदान करते हैं कि हम अपने भाग्यों को एक निश्चित सीमा तक नियंत्रित कर सकते हैं. सफल होने के लिए अभ्यास अधिक भूमिका निभाता है व्यक्ति की आनुवांशिक क्षमताओं के बजाय. सर ग्लैडवेल ने इसे निम्नलिखित उदाहरणों में सिद्ध किया है. मनोवैज्ञानिक प्रतिभाशाली लोगों के करियर को जितना करीब से देखते हैं उनकी जन्मजात प्रतिभा की भूमिका उतनी ही छोटी नजर आती है जितनी उनकी प्रयास और अभ्यास की भूमिका बड़ी प्रतीत होती है. सर ग्लैडवेल कई संगीतकारों म्यूजिशियंस को उनका उपयोग करते हैं और उनके अध्ययन के लिए जो अधिक सटीक दावा साबित कर सके, क्योंकि उनका अध्ययन सिर्फ एक व्यक्ति की क्षमताओं के आधार पर नहीं बल्कि एप्स्टीन के अध्ययन की तरह. उदाहरण में इस तरह के अध्ययनों से उभरती हुई तस्वीर यह है कि विश्व स्तरीय विशेषज्ञ होने के साथ जुड़ी महारत के स्तर को हासिल करने के लिए 10,000 घंटे के अभ्यास की आवश्यकता होती है. यह दर्शाता है कि जन्मजात प्रतिभा मौजूद है, लेकिन द स्पोर्ट्स जीन में कही गई बातों का विरोध करता है. ग्लैडवेल साबित करते हैं कि बहुत शोध किए जाने के बाद भी यह पाया गया कि कोई भी संगीतकार सिर्फ अपने आनुवांशिक के आधार पर स्वाभाविक नहीं था. ग्लैडवेल के अध्ययन के बारे में आश्चर्यजनक बात यह है कि वह और उनके सहयोगियों को कोई भी नेचुरल या संगीतकार नहीं मिला जो बिना अभ्यास के स्वाभाविक रूप से अच्छे थे. यह साबित करता है कि किसी भी व्यक्ति को इतने उन्नत स्तर पर पहुंचने के लिए अभ्यास तो करना ही पड़ता है, चाहे वे जिस भी खेल या कौशल में उपयोग करना पड़े.
फिर मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। हम जो कुछ भी है उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, और हम अपने को जो कुछ भी होने की कामना करते हैं, जो कुछ भी हम चाहत रखते हैं, उसे साक्षात्कार करने के लिए हमारे पास स्वयं को बनाने की शक्ति खुद मौजूद है। अगर हम अभी जो है, जहां है, हमारे अपने पिछले कर्मों का परिणाम है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार है कि हम भविष्य में जो कुछ भी बनना चाहते हैं हमारे वर्तमान कार्यों द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। इसलिए हमें यह जानना होगा कि कैसे कार्य करना है। मनुष्य तब तक ही मनुष्य है जब तक वह प्रकृति से ऊपर उठने के लिए संघर्ष कर रहा है, और यह प्रकृति दोनों है, आंतरिक और बाहरी। और यदि हम रेखाओं के बीच राष्ट्रों के इतिहास को पढ़ेंगे तो हम हमेशा यही पाएंगे कि एक राष्ट्र का उदय ऐसे पुरुषों की संख्या में वृद्धि के साथ होता है, और पतन तब शुरू होता है जब यह अनंत के पीछे पीछा करता है। भले ही उपयोगितावादी इसे कितना ही व्यर्थ क्यों ना कहे, पर यह बंद हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक जाति की शक्ति का मूल उसकी जाति की आध्यात्मिकता में निहित है, और उस जाति की मृत्यु उस दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी कम हो जाती है और भौतिकवाद को आधार मिलता है। हमें अंदर से बाहर आना होगा। कोई हमें पढ़ना नहीं सिखा सकता, कोई हमें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। यहाँ कोई अन्य शिक्षक नहीं है, बल्कि हम खुद स्वयं हैं। हम अपना भविष्य खुद बनाएं। मृत अतीत को अपने मृतकों को दफनाने दो। अतीत को कुदेरने का कोई फायदा नहीं है। आपके सामने अनंत भविष्य है, और आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपके लिए प्रत्येक शब्द, विचार और कार्य निहित है। कुदरत उस मनुष्य को माफ कर देगी जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा और केवल किस्मत के भरोसे नहीं बैठेगा। एक ऐसे व्यक्ति की तुलना में जो उसकी दी हुई क्षमताओं का उपयोग करने के बजाय आंख बंद करके विश्वास करता है अपनी किस्मत पर। सूरज की चिलचिलाती किरणें के नीचे अगर कोई लोहे की गेंद हम रख दे तो वह गर्म हो जाएगी, लेकिन गर्मी को महसूस नहीं कर पाएगी और ना ही उसकी सराहना करेगी। मनुष्य की तुलना में, क्योंकि वह अचेत है, इंसान ही है जिसमें यह क्षमता है। हमें तर्क करना चाहिए, और जब कारण हमारे सामने इन भविष्यद्वक्ताओं और महान व्यक्ति की सच्चाई साबित करता है जिनके बारे में प्राचीन पुस्तकें हर देश में बोलती हैं, हम उन पर विश्वास करेंगे और करना चाहिए। जब हम ऐसे भविष्यवक्ताओं को आसपास देखेंगे तब उन पर विश्वास करेंगे। हम तब पाएंगे कि वे विशिष्ट व्यक्ति नहीं थे, बल्कि केवल कुछ सिद्धांतों को हष्टांत थे। अच्छा करो, अच्छा करते जाओ, अच्छे विचार निरंतर सोचते रहो, दमन का यही एक इकलौता उपाय है। कभी किसी आदमी को निराश मत कहो, क्योंकि वह केवल एक चरित्र और कुछ आदतों के एक बंडल का प्रतिनिधित्व करता है जिसे नए और बेहतर लोगों द्वारा जांचा जा सकता है। बार बार की आदतें हमारा चरित्र बनाती हैं, और दोहराई गई आदतें ही चरित्र सुधार सकती हैं। पवित्र मस्तिष्क के पास जबरदस्त ऊर्जा और विशाल इच्छा शक्ति होती है। निरंतर अभ्यास से हम इस कठिनाई को दूर कर सकते हैं। हमें यह सीखना चाहिए कि हमारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता है जब तक कि हम खुद को इसके प्रति अति संवेदनशील नहीं बनाते। वह कायर और मूर्ख है जो सब कुछ भाग्य के माथे मर देता है, लेकिन वह बलवान व्यक्ति है जो खड़ा होता है और कहता है, मैं अपना भाग्य स्वयं बनाऊंगा। यह लोग हैं जो बूढ़े हो रहे हैं और जो भाग्य की बात करते हैं। आमतौर पर आजकल युवा पुरुष
ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानते हैं। चलिए अब हम स्वामी विवेकानंद जी की बातें जो उन्होंने कही हैं उस पे गौर डालते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। उन्होंने समय समय पर रहने वाली सभी प्रमुख पुरुषों की कुंडली लेने का नियम बना लिया, गणना की, उनके नाम, उनके जन्म के समय की गणना की उन्होंने। इस तरह उन्हें भविष्यवाणी की प्रमुख तथ्यों का रिकॉर्ड मिल गया और बाद की घटनाओं के साथ उन्होंने उनकी तुलना की, जैसे कि वे हुआ था, जिस क्रम में हुआ था। यह सब कुछ किया गया 1000 साल तक के स्पैन में, जब तक कि उन्हें कुछ समझौते नहीं मिले। ये सामान्यकृत थे और रिकॉर्ड किया गया कि एक विशाल पुस्तक में ये सब कुछ ऐड किया गया। वह कायर और मूर्ख है जो कहता है यह भाग्य है, परंतु बलवंत मनुष्य ही कहता है मैं अपना भाग्य स्वयं बनाऊंगा। अगर कोई सितारा मेरी जिंदगी में खलल डालता है तो वह 1% के लायक भी नहीं होगा। आप पाएंगे कि ज्योतिष और ये सभी रहस्यमय चीजें आमतौर पर संकेत है कमजोर दिमाग का। इसलिए जैसे ही वे हमारे दिमाग में प्रमुख हो रहे हो, हमें तुरंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए और आराम करना चाहिए। यदि आप किसी घटना की व्याख्या उसकी प्रकृति के भीतर से प्राप्त कर सकते हैं तो यह बकवास है। बाहर से स्पष्टीकरण की तलाश करें। क्या आपने किसी व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसी घटना पाई है या कभी देखा है जिसे स्वयं मनुष्य की शक्ति से समझाया नहीं जा सकता? तो सितारों या दुनिया की किसी भी और चीज के पास जाने का क्या फायदा? मेरा अपना कर्म ही मेरा वर्तमान स्थिति की व्याख्या करने के लिए काफी है। तो स्वयं यीशु के मामले में हम जानते हैं कि उनके पिता केवल एक बढ़ई थे। उनकी शक्ति का स्पष्टीकरण खोजने के लिए हमें किसी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। वह अपने अतीत का परिणाम थे। यह सब यीशु के लिए एक तैयारी थी। इसीलिए स्पष्टीकरण के लिए सितारों के पास जाने का क्या उपयोग है? उनका थोड़ा प्रभाव हो सकता है, लेकिन यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी बातें सुनने की बजाय उनकी उपेक्षा करें और खुद को परेशान ना करें। इसी के साथ मैं पार्ट 1 यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। और दीपिका जी, अगर आपका वीडियो ऑन हो रहा हो तो ऑन करके आ जाइए, अदरवाइज यू कैन गो अहेड। Yes, sir. Okay, sir. Yeah, okay. Sorry, it's my time. Yeah, please go ahead. Okay, shall I say? Yeah, if you can play your PDF, you can play your PDF, or you can just go ahead because Yeah, send to you, sir. Can you please? yeah, I'm just downloading it, but it is not yet downloaded. So you can go ahead. Okay, okay, sir. Yeah. Okay. In this, the mainly we have to know about cause and effect, action and reaction. As we from childhood onwards, we learn that there is equal and opposite reaction, as Newton's law, and in that manner only we see many examples like cause and effect, and it is mainly the thing we are going to see, know about. We have to assume either that this is a universe of law and universe of chaos, chance, accident. In fact, we know perfectly well that it is not a universe under law. And where something befalls us, the cause of which we cannot discern, we none the less assume a cause and try to find it. We cannot even imagine an effect without a cause. As we do a daily routine, and from small things to many things, and in many situations, there will be some cause.
directly or indirectly, then only the reaction appears and we can see. The first thing that the student has to learn, student here means we, to learn to perceive in everything and every circumstance in the reign of law. We recognize law in part but not in full, as it is should be recognized. Mistaking our own nature by the very power of that nature, we set in motion causes that produce the results we now feel, and then call those results such terms as destiny, fate, chance, or will of God. The operation of law to most minds means a fate which befalls us wherein we are benefited or afflicted, but over which we have no control, and in producing which we had no hand. Yet the operation of law can be easily understood. It has been enunciated by all the great teachers and our masters of the past as meaning action and its consequent reaction. Let us remember that these are not two separate, unrelated things. Actually, those two, which I have told, cause and effect, action and reaction, those two aspects are meaning of one, but they are two different things. In Sanskrit, both these aspects are included in one word as karma. We easily say this is our karma, that is their karma. Karma has been recognized in the, here it was mentioned in Christian scriptures, which we are most familiar in the expression, whatsoever a man soweth, the shall he reap, also reap. What we sow, that we reap. That is the quotation here. By consequence, we should easily see that whatever a man is reaping, that he must have sown. It is the well-known and frequently happens thing, because we do something previously in past, even we forget also, but that reaction comes and make us remember that past action. That many examples will happen in our lives. The law does not operate of itself. We can see that we cause actions and experience their reactions. That it is we who set up causes and feel their effects. Cause and effect, action and reaction are the operations of law which are seen in ourselves, not outside. All these are coming from each person's actions, thoughts. That is the cause, and the reaction, we have to face that reaction also. Everything that happens to any being has its antecedent cause, and that cause lies in some past action of being himself. In other words, law rules on every plane of being and every being of every grade in under law. Same that law, we are all reaping what we have sown individually and collectively. And we are the living beings in comparing to universe. We are humans here, but in the universe, we are just living beings. In that living beings, we all are dependent beings, actually. Even for taking as example as me, my actions and my character and my daily life routine gestures influence my children or my family members who loves me a lot. In that way, we also influence surroundings. So every deed and every thought that we do influences others a lot. So if we change from inside with pure heart,
and even the group is going in a wrong way, if we can stand alone in a good way, that is our strength, and we can influence many others, and easily that group will turn. Even it takes time. Right, then coming to the next paragraph. This points to another conception. There could not be action and its a consequent reaction unless there were a community of being amongst us. There must be that in our natures, which is peculiar to none, but common to all. In other words, we have all sprung from the same source. We are all traveling toward the same goal. The path differs only with the pilgrims. The causes that each one set in motion determine the path the one must follow. This might be called destiny. If we understand that it is a destiny of our own creation, being created by us, it can be sustained by us or changed by us. If we do not like destiny that befalls us, the effects that surround us, the conditions that encompass us, all we have to do is set in motion such causes as will produce other desirable effects. But we have to do it. No one else can do it for us. No one holds us back. No one pushes us forward. Therefore, there is no difference in our powers. Each one of us has the same power to perceive, to experience, and to learn. What we learn differs our experiences, differences in our power, application of those powers. Each one of us contain within himself the same possibilities as exist everywhere and anywhere in the universe. The lines that we have taken brought us to whatever paths altogether different environment. We ought to see, even however hampered we may be result of mistaken actions in the past, we have not lost and can never lose our power to set other and better causes in motion. The path toward all knowledge lies before us. All nature lies before us. Take what you can. Here, my thought, my small line of opinion is, past is past. Of course, it may be our foolishness or unknowingly done. We are here now, and knowing and getting awareness from like these platforms. If we do a single deed with great will, it definitely will be succeed. No, I can say not in within seconds or minutes or days. Definitely it will be succeed, and that day we will be is the mostest very happiest person in the world, I can tell you. Next, this means that all beings below man and all beings above man, as well as man himself, have gained whatever individual positions they may now be in their own accessions. Evolution carried to its highest point spiritual and mental as well as physical. This is all connected to our spiritual and mental and physical planes also. As we listen in other classes, the change within us means from mentally and physically, both the combination of that both will helps us to grow in spiritually. We have applied the great truths of nature only in partial, a limited, a personal sense. These are universal truths and should be applied in universal sense. If we desire to arrive at the fullest recognition of them. And here we have to observe another thing is everything has a limit with a moral and universal law
which is acceptable and not harmful to any kind of living beings. So we should not by using nowadays, actually I am admitting this point as I am listening from younger generations many times as a lecturer, just saying they are just mentioning the words like updation, modern days and etc. They are telling that, but leaving the morals and the limit to the power or their skill. They are using in, they are actually wasting in other ways actually. Not all the younger generation, mostly. So whenever we use it and we have, when we gain the control on us, when we make our minds strong, those will be there will be in low range. Next point. The life in each of us is a universal life. Many imagine that life means existence of physical body and that only. That outside of the physical existence is no life actually. But life includes all things and forms from the highest spiritual down to life in its grossest form. It is the same life for all through, common to all. It is the one life, one spirit in each and all, so that the each being of every grade, there lies potentially of all being. There is that in each which beingless and endless, which is changeless, though illimitable, next invisible, inconceivable, can be realized by every human being. We say here a small example given by the author. I was a child when I was a young man or woman. Sorry, it is the paragraph. When I was middle-aged and I am today, and I will be in future. Now what is that? Itself unchanged. What is going through all those changes? The same I, the same identity that does not change. The body changes. The ideas, the mind changes. The surroundings changes. But the man himself, the identity remains unchanged through all these changes of body, scene and circumstance. Again, take the power of seeing. We all have that power, and no matter how we exercise it, we need so much of practice to overcome all these, and it still remains the power to perceive. It is not changed by what we see, and we may consider this: change cannot see change. Only that which is permanent can see change. So there is that in us which is permanent, which is real, which is highest, and which is a ray form, and one with the supreme, the universal principle or power or the creator or the sustainer, regenerator of all that was, is, or ever shall be. We have to realize that each one for himself, first by recognizing that it is. Whenever we recognize there it is, then we will do easily. Omnipresent, eternal, boundless, and immutable, second by divesting ourselves of those things we thought it to be. That it is this body, this mind, these circumstances. All these are changing things, things seen, but which is real, the supreme, our very self, and the self of all things, is not subject to change. It is changeless. It cannot be seen, for it is the perceiver. Last two paragraphs. The ideas we entertain of supreme, of law, of nature, and of our own being govern the actions we perform.
When we were children, we had certain ideas and we acted according to them, and so on. All through these years, some of our ideas we have from time to time discarded, and others that we have collected have taken their place. We are now acting according to the ideas we now hold. Are they the best and the highest possible to us? What we say? If we change our ideas, we change our actions. If we see that law rules, that this law is inherent of our highest nature and not outside of us, we shall see that it is the spirit in us, our very self, that is the cause and sustainer of all actions, and this spirit by its very power as the highest. Through false ideas creates for itself false positions and false destinies. We have often adopted and we have often changed our ideas without any real consideration as to their truth, as to their relation to life, as to their bearing upon existence. We must adopt and hold fast to three great ideas: that each human being has what are called the attributes of God, power of creation, the power of preservation, as long as the creation seems satisfactory, and the power to destroy that creation seems and regenerate better ones. All we have to do is to realize our own real nature, see what our defects are, strengths, our virtues, and move on. Just so, surely as we do it, we shall find that our virtues and strength increase and our defects gradually fall away. Yeah, sir, it was completed. Thank you so much, Deepika. Instead of some technical difficulties, you could make it. Yes, Yes. Bharsha, please go ahead. Yeah, sorry for that, and it is No, in my fact, you're small little child also. I am uncomfortable No, no, for, we- in the starting also. no Sorry problem. for that. No problem. Yeah, thank you, sir. Your PPT is now downloaded also. Okay, thank you. Beautiful PPT you have made. Yeah, you can Bharsha ji, play you can to start. others. Yeah. Varsha ji, you can start. ઓકે સર પાર્ટ 1 ના કન્ટેન્ટને પુષ્ટિ આપતી એક જૂની પુરાણી વાર્તા જોઈએ. એક જ્યોતિષી એક રાજાના મહેલમાં આવે છે અને રાજાને જણાવે છે કે 6 મહિનામાં તમારું મૃત્યુ થશે. આ વાત સાંભળીને રાજા જીવતા જ મરવા જેવો થઈ જાય છે. રાજાનો મંત્રી ઘણો ચતુર હોય છે. એ ફરીથી એ જ્યોતિષીને રાજમહેલમાં લઈ આવે છે અને ફરીથી કહે છે કે તમે તમારી ગણતરી કરીને સાચી જે હકીકત છે એ કહો. જ્યોતિષીએ ફરીથી ગ્રહો અને નક્ષત્રોની ગણતરી કરી અને કીધું કે ના, મારી વાત ચોક્કસ છે, રાજાનું મૃત્યુ 6 મહિના પછી નિશ્ચિત છે. મંત્રી કહે છે કે સારું, મહાશય તમારા મૃત્યુ વિશે બતાવો. જ્યોતિષી બતાવે છે કે 12 વર્ષ પછી મારો મૃત્યુનો યોગ છે અને તરત જ મંત્રી પોતાના મ્યાનમાંથી તલવાર કાઢે છે અને એ જ ક્ષણે જ્યોતિષીનું માથું ધડથી અલગ કરી દે છે અને રાજાને કહે છે કે જોયું, આ મૂર્ખો, આ જૂઠાણું. અને રાજા આ બ્રહ્માથી પછી બહાર નીકળી જાય છે. જો લેખક આગળ બતાવે છે કે જો તમે ઈચ્છો કે તમારું રાષ્ટ્ર જીવે તો આ બધી જ બાબતોથી દૂર રહો. સારી વસ્તુઓની એકમાત્ર કસોટી એ છે કે તે આપણને મજબૂત બનાવે છે. સારું એ જીવન છે અને અનિષ્ટ એ મૃત્યુ છે. આ અંધશ્રદ્ધાળુ વિચારો તમારા દેશમાં મશરૂમની જેમ ઉભરી રહ્યા છે અને વસ્તુઓનું તાર્કિક વિશ્લેષણ કરવા માંગતી સ્ત્રીઓ એમના ઉપર વિશ્વાસ કરવા તૈયાર છે. તે એટલા માટે કારણ કે સ્ત્રીઓ મુક્તિ માટે પ્રયત્નશીલ છે, પરંતુ સ્ત્રીઓ હજી સુધી બૌદ્ધિક રીતે પોતાને સ્થાપિત કરી શકી નથી. એક નવલકથાની ટોચ પરથી કવિતાની કેટલીક પંક્તિઓ હૃદયથી મેળવે છે અને કહે છે કે તેઓએ બ્રાઉનની આખી વાત જાણે છે. અન્ય 3 પ્રવચનોના કોર્સમાં હાજરી આપે છે અને પછી વિચારે છે કે તે વિશ્વની દરેક વસ્તુ જાણે છે. મુશ્કેલી એ છે કે તેઓ સ્ત્રીઓની કુદરતી અંધશ્રદ્ધાને ફેંકી દેવા માટે અસમર્થ છે.
એમની પાસે પુષ્કળ પૈસો અને થોડું ભૌતિક શિક્ષણ છે, પરંતુ જ્યારે તેઓ આ સંક્રમણના તબક્કામાંથી પસાર થશે અને મજબૂત જમીન પર પાછા આવી જશે ત્યારે એઓ ઠીક થઈ જશે, પરંતુ તેઓ ચાર્લાટન્સ દ્વારા રમાય છે. દિલગીર થવાની જરૂર નથી. મારો મતલબ કોઈને દુઃખ આપવાનું નથી, પણ મારે સત્ય કહેવું છે. શું તમે જોતા નથી કે તે કેવી રીતે ખુલ્લું છે? તમે આ વસ્તુઓ માટે છો. શું તમે નથી જોતા કે આ સ્ત્રીઓ કેટલી નિષ્ઠાવાન છે? કેવી રીતે બધામાં છુપાયેલું દેવત્વ ક્યારેય મળતું નથી? પરમાત્માને કેવી રીતે આજીજી કરવી ફક્ત એ જાણવાનું જ છે. હું જેટલું વધુ જીવું છું એટલી જ મને દરરોજ ખાતરી થતી જાય છે કે દરેક મનુષ્ય દૈવી છે. કોઈ પણ પુરુષ કે સ્ત્રી ગમે એટલું અધમ, તે દૈવત્વ તેમાં મૃત્યુ પામતું નથી. ફક્ત એ જાણતા નથી કે કેવી રીતે એ દૈવત્વ સુધી પહોંચવું. સત્ય આપણી રાહ જોઈ રહ્યું છે અને દુષ્ટ લોકો તેને અથવા તેણીને તમામ પ્રકારની મૂર્ખતાઓ દ્વારા છેતરવાનો પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. જો એક માણસ પૈસા માટે બીજાને છેતરે છે તો તમે કહો છો કે તે મૂર્ખ અને બ્લેકગાર્ડ છે, જે બીજાઓને આત્મિક રીતે મૂર્ખ બનાવવા માંગે છે. તેઓ અન્યાય કેટલો બધો મોટો છે અને ખરેખર બહુ ખરાબ છે. આગળ બતાવે છે કે તમે કેટલા અનંત આત્માઓ છો અને ચમકતા તારાઓ દ્વારા તમને જો છેતરવામાં આવે તો કેટલી શરમજનક સ્થિતિ છે. તમે તો દેવતાઓ છો. ચમકતા તારાઓ તો તમારા અસ્તિત્વના ખરેખરમાં ઋણી છે. આગળ બતાવે છે કે હું એકવાર હિમાલયની મુસાફરી કરી રહ્યો હતો. આ મુસાફરી દરમિયાન એટલા ગરીબ સાધુઓનું વૃંદ પણ અમારી સાથે હતું અને એ વૃંદમાં એક વૃદ્ધ સાધુ પણ હતા. આ વૃદ્ધ સાધુઓએ આગળ સેંકડો માઇલ સુધી પથરાતો લાંબો રસ્તો જોયો અને ત્યાં જ એમના પગ ડગમગવા લાગ્યા. એમની હિંમત ધ્રુજવા માંગી. ત્યારે એમને જણાવ્યું કે તમે તમારા પગ નીચે જુઓ. આટલે સુધીનો પાછળનો રસ્તો તમે કાપી દીધો છે અને આ જ પગ વડે તમે આગળનો રસ્તો પણ તમે કાપી લેશો. થોડી હિંમત રાખો. અને આ બાબતે એમના પગમાં એક અદમ્ય ઉત્સાહ વધી દીધો. ઉચ્ચતમ વસ્તુઓ તમારા પગ નીચે છે કારણ કે તમે દૈવી સ્ટાર્ટ છો. આ બધી વસ્તુઓ તમારા પગ નીચે છે. જો તમે ઈચ્છો તો તમે મુઠ્ઠીભર તારાઓને પણ ગળી શકો છો અને આ જ તમારો વાસ્તવિક સ્વભાવ છે. મજબૂત બનો અને તમામ પ્રકારની અંધશ્રદ્ધાઓથી મુક્ત બનો અને આગળ વધો. આપણે માની લેવું પડશે કે આ બ્રહ્માંડ એ આકસ્મિક નથી, પરંતુ કાયદાઓ અને નિયમોથી ચાલે છે. એટલે કે એને કાયદાઓ અને નિયમોનું બ્રહ્માંડ પણ કહી શકાય. પ્રથમ વસ્તુ જે વિદ્યાર્થીએ દરેક બાબતમાં અને દરેક સંજોગોમાં સમજવાનું શીખવું જોઈએ કે કાયદાનું શાસન. અમે કાયદાને આંશિક રીતે ઓળખીએ છીએ પરંતુ સંપૂર્ણ રીતે ઓળખી શકતા નથી. એટલે કે હજી સુધી આપણે બ્રહ્માંડ અને એના રહસ્યોને સંપૂર્ણ રીતે જાણી શક્યા નથી. ભૂતકાળના તમામ મહાન શિક્ષકો દ્વારા એને અર્થપૂર્ણ ક્રિયા અને એના પરિણામની પ્રતિક્રિયા તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યું છે. ચાલો યાદ રાખીએ કે આ બે અલગ અને અસંબંધિત વસ્તુઓ નથી, કારણ કે કારણ અને અસર, ક્રિયા અને પ્રતિક્રિયા એક જ વસ્તુના બે પાસાઓ છે, જેના માટે સંસ્કૃતમાં આ બંને પાસાઓને એક જ શબ્દ કર્મમાં સમાવિષ્ટ કરી દીધા છે. કર્મને ખ્રિસ્તી શાસ્ત્રોમાં માન્યતા આપવામાં આવી છે, જેની સાથે આપણે સૌથી વધુ પરિચિત છીએ. આ અભિવ્યક્તિમાં માણસ જે કંઈ પણ વાવે છે એ લણશે જ. પરિણામે આપણે સરળતાથી જોવું જોઈએ કે માણસ જે કંઈ લણી રહ્યો છે એ એને ભૂતકાળમાં વાવ્યું જ હશે. એકવાર આપણને ખ્યાલ આવી જાય છે કે ક્રિયાઓ પોતાને ઉત્પન્ન કરતી નથી, તે કાયદો પોતે કામ કરતો નથી, આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણે ક્રિયાઓનું કારણ બનીએ છીએ અને પ્રતિક્રિયાઓને અનુભવીએ છીએ સુખ અને દુઃખના માધ્યમથી. કારણ અને અસર, ક્રિયા અને પ્રતિક્રિયા, કાયદાનું સંચાલન આપણી અંદર જોવા મળે છે, બહાર નહીં. જ્યાં સુધી એને બનાવવાનું અને એની અસરોને અનુભવવાનું અસ્તિત્વ ન હોય ત્યાં સુધી કોઈ ક્રિયા ઉત્પન્ન થતી નથી. કોઈ પણ જીવ સાથે જે કંઈ પણ થાય છે એ પૂર્વ નિર્ધારિત કારણથી જોડાયેલું હોય છે, કારણ કે અસ્તિત્વની કોઈ ભૂતકાળની ક્રિયામાં રહેલું છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો અસ્તિત્વના દરેક પ્લેન ઉપર કાયદો નિયમ ધરાવે છે. બીજી વિભાવના તરફ લેખક નિર્દેશ કરે છે. જ્યાં સુધી આપણે વચ્ચે હોવાનો સમુદાય ન હોય ત્યાં સુધી ક્રિયા અને એની પરિણામી પ્રતિક્રિયા હોઈ શકતી નથી. એટલે કે રિફ્લેક્શન માટે પણ યા તો સમૂહ આ તો એક વ્યક્તિ જવાબદાર હોય છે. આપણે આપણા સ્વભાવમાં એવું હોવું જોઈએ કે જે માટે કોઈ વિશિષ્ટ નથી, પરંતુ બધા જ માટે સમાન છે. એટલે કે કર્મનો નિયમ બધા માટે એક સમાન રીતે કાર્ય કરે છે.
પરંતુ એને આપણે બદલી શકીએ છીએ અને એના માટે પ્રયત્ન કરવો પડે. આપણી શક્તિઓમાં કોઈ ફરક નથી. આપણામાંના દરેક પાસાને સમજવાની, અનુભવવાની, શીખવાની શક્તિ આપણા સૌમાં સમાન રીતે રહેલી છે અને એના ઉપયોગ થકી આપણે આ કાયદાના ગૂઢ રહસ્યોને સમજી શકીએ છીએ. કર્મની જે અસરો ઉત્પન્ન થઈ છે એને આપણે ઓછી કરી શકીએ છીએ. આનો અર્થ એ કે માણસની નીચેના તમામ જીવો અને માણસની ઉપરના તમામ જીવો અને માણસ પોતે પણ પ્રગતિની દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છીએ. માણસની નીચેની તમામ વ્યક્તિઓ અમુક સમયે આપણા સ્ટેજ ઉપર પહોંચશે અને આપણે આગળ વધેલા જે મનુષ્ય હતા તો એ સ્ટેજ ઉપર પણ અસ્તિત્વના ઉત્ક્રાંતિઓના વિકાસના એ સ્ટેજ ઉપર આપણે પણ પહોંચી શકીએ. આપણામાંના દરેક જીવન એ સાર્વત્રિક જીવન છે. ઘણા કલ્પના કરે છે કે જીવનનો અર્થ ભૌતિક શરીરમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે અને એ માત્ર ભૌતિક અસ્તિત્વની બહાર કોઈ જ જીવન નથી. પરંતુ થિયોસોફી આપણને જણાવે છે કે સાચું જીવન તો આપણી અંદર પડેલું છે. કેટલાક દ્રષ્ટાંતો આ હકીકતને બળપૂર્વક આપણા મગજમાં લાવશે. આપણે આપણી જાત વિશે આપણી ઓળખની વાત કરીએ છીએ. આપણે કહીએ છીએ કે હું બાળક હતો, જ્યારે હું એક યુવાન પુરુષ કે સ્ત્રી હતો, જ્યારે હું વૃદ્ધ હતો, જેમ હું આજે છું તેમ હું ભવિષ્યમાં રહીશ. હવે તે શું છે જે પોતે અપરિવર્તિત છે, જે બધા ફેરફારોમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે? એ જ હું, એ જ ઓળખ, તે બદલાતું નથી. ફક્ત શરીર બદલાય છે, વિચાર બદલાય છે, મન બદલાય છે, આપણી આસપાસનો માહોલ બદલાય છે, પરંતુ અમુક વસ્તુ યથાવત રહે છે, જેને આપણે આત્મા અથવા આપણો સ્વ અથવા આપણો ઉચ્ચ સ્વ એવું આપણે કહી શકીએ છીએ. અને થોડું સિંક્રોનાઇઝ કરું છું તો છેલ્લા પેરેગ્રાફમાં જણાવે છે કે જો આપણે આપણા વિચારો બદલીએ, આપણે આપણી ક્રિયાઓ બદલીએ તો આપણે કાયદાના નિયમોને સમજી શકીશું. જે કાયદાઓ આપણા સર્વોચ્ચ સ્વભાવમાં સહજ રીતે જ છુપાયેલા છે એ આપણી બહાર નથી. 3 મહાન વિચારો અપનાવવા જોઈએ અને તેને પકડી રાખવા જોઈએ. દરેક મનુષ્ય પાસે સર્જનની ઈશ્વરીય શક્તિના લક્ષણો છે. જ્યાં સુધી તે સર્જન સંતોષકારક લાગે ત્યાં સુધી જાળવણીની શક્તિ અને સર્જનનો નાશ કરવાની અને વધુ સારી રીતે પુનઃજન્મ કરવાની શક્તિ. આપણે ફક્ત આપણા પોતાના વાસ્તવિક સ્વભાવને જ સમજવાનો છે. આપણી ખામીઓ શું છે તે જોવાનું છે, આપણા ગુણોને મજબૂત કરવાના છે અને આગળ વધવાનું છે. આટલું જ નિશ્ચિતપણે આપણે જોશું કે આપણા ગુણ અને શક્તિ વધે છે અને ધીમે ધીમે આપણી ખામીઓ દૂર થતી જાય છે અને કેવી રીતે આપણે મનુષ્યમાંથી ઉચ્ચ દૈવીય મનુષ્ય તરફ આપણી પ્રતિભા દ્વારા, આપણી મહેનત દ્વારા, આપણા કાર્યો દ્વારા, આપણા વિચારોને બદલીને, આપણી આસપાસનું વાતાવરણ બદલીને કેવી રીતે આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. તો બહુ સુંદર રીતે એમને આ પાર્ટ 2 માં આ બાબતને બતાવી છે. યસ સર. रियली शी हैज डन वेरी हार्ड वर्क. और कृतिका जी अब आप हिंदी में आ जाइए और समझाइए. धन्यवाद. दीपिका जी आपने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छा लिखा है. थैंक यू. एक ज्योतिष की एक पुरानी कहानी है जो एक राजा के पास आया और कहा, आप मरने जा रहे हैं 6 महीने में। राजा अपनी बुद्धि से भयभीत था और लगभग वहां डर के मारे मरने वाला था, लेकिन उसका मंत्री एक चतुर व्यक्ति था और इस आदमी ने राजा से कहा कि ये ज्योतिष मूर्ख है। राजा को उस पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसे में मंत्री के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उसने ज्योतिष को दोबारा बुलाया। दोबारा बुलाकर उन्होंने पूछा कि क्या उसकी गणना सही थी। ज्योतिष ने कहा, हो सकता है कोई गलती हो। तो उसने संतुष्ट करने के लिए दोबारा गणना की और बोला कि जो मैंने पहले बोला था वह बिल्कुल सही था। राजा का चेहरा उतर गया। मंत्री ने ज्योतिष से कहा, अब तुम यह बताओ कि तुम क्या सोचते हो कि तुम कब मरोगे। 12 वर्षों में, जवाब दिया। मंत्री ने जल्दी से अपनी तलवार खींची और ज्योतिष का सर धड़ से अलग कर दिया और राजा से कहा, क्या तुम इस झूठ को देखते हो? वह इस समय मर चुका है। जितना अधिक मैं जीवित रहता हूं उतना ही मैं प्रतिदिन आश्वस्त हो जाता हूं कि प्रत्येक मनुष्य दिव्य है। किसी भी पुरुष या महिला में, चाहे वह कितना भी नीच क्यों ना हो, वह देवत्व मरता नहीं है। केवल वह नहीं जानता उस तक कैसे पहुंचा जाए और सत्य की प्रतीक्षा कर रहा है।
और दुष्ट लोग उसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं या उसे सभी प्रकार की मूर्खताओं के साथ बांध रहे हैं। यदि एक आदमी दूसरे को पैसे के लिए धोखा देता है तो तुम उसे मूर्ख बोलते हो और एक ब्लैक गार्ड कहते हो। जो दूसरों को मूर्ख बनाना चाहता है उसका अधर्म कितना बड़ा है। आध्यात्मिक रूप से यह बहुत बुरा है। यह एक परीक्षा है कि सत्य को आपको मजबूत बनाना चाहिए और उसको अंधविश्वास से ऊपर रखना चाहिए। दार्शनिक का कर्तव्य है कि वह आपको अंधविश्वास से ऊपर उठाए, यहाँ तक कि यह संसार, यह शरीर और मन अंधविश्वास है। तुम कितनी अनंत आत्मा हो और टिमटिमाते सितारों से धोखा खाना, यह शर्मनाक स्थिति है। आप देवता हैं। टिमटिमाते तारे उनके अस्तित्व का श्रेय आपको देते हैं। रॉबर्ट क्रॉसबी द्वारा लिखित एक थियोसॉफिकल पत्रिका अक्टूबर 1990 में वो कहते हैं, मैं एक बार हिमालय में यात्रा कर रहा था और हमारे सामने लंबी सड़क फैली हुई थी। हम गरीब भिक्षुओं को हमें ले जाने के लिए कोई नहीं मिल सकता था, इसलिए हमें पैदल ही पूरा रास्ता तय करना पड़ा। वहां हमारे साथ एक बूढ़ा आदमी था। रास्ता सैकड़ों मील तक ऊपर और नीचे जा रहा था और जब उस बूढ़े भिक्षु ने देखा कि उसके सामने क्या था तो उन्होंने बोला, अरे साहब, इसे कैसे पार करें? मैं और नहीं चल सकता, मेरी छाती फट जाएगी। मैंने उससे कहा, अपने पैरों को नीचे देखो। उसने ऐसा ही किया और मैंने कहा, आपके पैरों के नीचे की सड़क वह सड़क है जिससे आप गुजरे हैं और यह वही सड़क है जिसे कि आप अपने सामने देखते हैं। यह जल्द ही आपके पैरों के नीचे होगी। उच्चतम चीजें आपके अधीन है, पर क्योंकि तुम दिव्य सितारे हो, ये सब वस्तुएं तुम्हारे पांव के नीचे हैं। यदि तुम चाहो तो मुट्ठी भर तारे तुम निगल सकते हो। ऐसा तुम्हारा वास्तविक स्वभाव है। मजबूत बनो, सब अंधविश्वास से आगे निकलो और मुक्त हो जाओ। हमें या तो यह मानना होगा कि यह या तो कानून का ब्रह्मांड है या अराजकता, संयोग और दुर्घटना का। वास्तव में हम अच्छी तरह जानते हैं कि यह मौके का ब्रह्मांड नहीं है, क्योंकि हम जो कुछ भी उपयोग करते हैं उसे समझते हैं वह कानून के अधीन है, और जहां कुछ अलग होता है जिसके कारण को हम समझ नहीं सकते, फिर भी हम कोई ना कोई कारण मान लेते हैं और उसे करने का प्रयास करते हैं। बिना कारण के हम प्रभाव की कल्पना भी नहीं कर सकते। पहली चीज जो छात्र को हर चीज में अनुभव करना सीखना चाहिए वह है परिस्थिति कानून का शासन। हम कानून को आंशिक रूप से मान्यता देते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, जैसे कि इसे मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अपनी प्रकृति को भूलकर उसी प्रकृति की शक्ति से हम गतिमान हो जाते हैं। ऐसे कारण जो उन परिणामों को उत्पन्न करते हैं जिन्हें हम सब महसूस करते हैं, और फिर उन परिणामों को ऐसे शब्दों से पुकारते हैं जैसे कि भाग्य, मौका या ईश्वर की इच्छा। अधिकांश दिमागों के लिए कानून के संचालन का अर्थ है वह भाग्य जो हमारे साथ होता है, जिसमें हम लाभान्वित या पीड़ित होते हैं, लेकिन जिसका हमारे पास कोई नियंत्रण नहीं होता और जिसके निर्माण में हमारा कोई हाथ नहीं था। फिर भी कानून का संचालन आसानी से समझा जा सकता है। इसे अर्थ के रूप में अतीत की सभी महान शिक्षकों द्वारा प्रतिपादित किया गया है, क्रिया और उसके परिणामी प्रतिक्रिया। याद रखें कि ये दो अलग अलग नहीं है और असंबंधित चीजें जैसे कारण और प्रभाव, क्रिया और प्रतिक्रिया एक के दो पहलू हैं और एक ही बात है। संस्कृत में इन दोनों पहलुओं को एक शब्द कर्म में शामिल किया गया है। कर्म को ईसाई शास्त्रों में मान्यता दी गई है, जिस अभिव्यक्ति से हम सबसे अधिक परिचित हैं। मनुष्य जो कुछ बोता है सो काटता है। परिणाम स्वरूप हम आसानी से देखें कि मनुष्य जो कुछ काट रहा है वही उसने बोया होगा। और बात अगर हमें यह धारणा मिल गई कि कार्य स्वयं उत्पन्न नहीं होता,
कि कानून स्वयं को संचालित नहीं करता है, तभी हम देख सकते हैं कि हम क्रियाओं का कारण बनते हैं और उनकी प्रतिक्रियाओं का अनुभव करते हैं। कारण और प्रभाव, क्रिया और प्रतिक्रिया, इस कानून का संचालन स्वयं में देखा जाता है, बाहर नहीं। जब तक इसे बनाने वाला और इसके प्रभावों को महसूस करने वाला कोई प्राणी ना हो, तब तक कोई क्रिया नहीं हो सकती। किसी भी प्राणी के साथ जो कुछ घटित होता है उसका पूर्वगामी कारण होता है और वह कारण निहित होता है। दूसरे शब्दों में, कानून अस्तित्व के हर स्तर पर शासन करता है और हर गर्व का हर प्राणी उस कानून के अधीन है। हम सभी वही काट रहे हैं जो हमने बोया है, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से, क्योंकि हमें यह जानना चाहिए कि हम कभी अकेले काम नहीं करते। हम हमेशा दूसरों पर और उनके संबंध में कार्य करते हैं, उनके प्रभावित करते हैं, अच्छा या बुरा। यह हमारे लिए पूर्ण न्याय का विचार प्रस्तुत करता है, क्योंकि इस तरह की अवधारणा के तहत प्रत्येक प्राणी वही प्राप्त करता है जो वह देता है। हमारी शक्तियों में कोई अंतर नहीं है। हम में से प्रत्येक के पास देखने की, अनुभव करने की, सुनने की, सूंघने की, सीखने की समान शक्ति है। हम जो सीखते हैं वह अलग है, हमारे अनुभव अलग हैं, हमारी धारणाएं अलग हैं, लेकिन यह हमारी शक्तियों में अंतर नहीं दिखाता है। यह केवल उन शक्तियों का प्रयोग में अंतर दिखाता है। हम में से प्रत्येक अपने भीतर समान संभावनाएं रखता है, जैसे कि ब्रह्मांड में कहीं भी और हर जगह मौजूद है। हो सकता है कि हम आज जहां हैं वहां दूसरे तरीके से आए हो और पूरी तरह से अलग उत्पादन किया हो पर्यावरण का दूसरों के मुकाबले। सभी ज्ञान का मार्ग हमारे सामने है। सारी प्रकृति झूठ है। तुम्हारे सामने जो कुछ तुमसे तुम ले सकते हो, जो कुछ तुम देख रहे हो उसे ले लो। इसका अर्थ है कि मनुष्य के नीचे के सभी प्राणी और मनुष्य के ऊपर के सभी प्राणी, साथ ही मनुष्य स्वयं, अब वे जिस भी व्यक्तिगत स्थिति में है उन्हें अपने स्वयं के परिश्रम से प्राप्त किया गया है। इसका मतलब यह है कि कोई भी प्राणी अभी भी खड़ा नहीं है। सभी अभिनय स्थिति में है, सभी अलग अलग दिशा में प्रगति कर रहे हैं, उन रास्तों के अनुसार जिनका उन्होंने अनुसरण किया और अनुसरण कर रहे हैं। इसका मतलब यह भी है कि सभी मनुष्य के नीचे के प्राणी कुछ समय में हमारी अवस्था तक पहुंच जाएंगे, और यह कि प्रत्येक प्राणी मनुष्य से ऊपर है, हमारे जैसे ही अवस्थाओं से गुजरा है, जो कि विकासवाद को उसके उच्चतम स्तर तक ले गया है। हमने प्रकृति के महान सत्य का केवल एक आंशिक, सीमित, एक व्यक्तिगत अर्थ मालूम किया है। ये सार्वभौमिक सत्य है और होने भी चाहिए, एक सार्वभौमिक अर्थ में लागू होता है अगर हम उनकी पूर्ण पहचान पर पहुंचना चाहते हैं तो। हम में से प्रत्येक का जीवन सार्वभौमिक जीवन है। कई लोग कल्पना करते हैं कि जीवन का अर्थ है एक भौतिक शरीर में अस्तित्व, और वह केवल कि भौतिक अस्तित्व के बाहर कोई जीवन ही नहीं है। लेकिन जीवन उच्चतम आध्यात्मिक स्तर से लेकर जीवन के स्थूलतम रूप तक सभी चीजें और रूप शामिल हैं। यह सभी के लिए समान जीवन है। यह एक जीवन है प्रत्येक और सभी में एक आत्मा है, ताकि प्रत्येक श्रेणी के प्रत्येक प्राणी में सर्व अस्तित्व की क्षमता निहित हो। इसमें वह प्रत्येक है जो अनादि और अनंत है, जो अपरिवर्तित है, और वह यद्यपि असीमित, अदृश्य, अकल्पनीय, हर इंसान द्वारा महसूस किया जा सकता है। कुछ शांत इस तथ्य को बलपूर्वक हमारे दिमाग में ला देंगे। हम कहते हैं, मैं बच्चा था जब मैं एक जवानी, मैं आदमी था, मैं औरत थी, मैं अधेड़ था, जैसा मैं आज हूं, जैसा मैं भविष्य में रहूंगा। अब वह क्या है? स्वयं अपरिवर्तित, जो क्या उन सभी परिवर्तनों से गुजर रहा है। वही मैं, वही पहचान है जो परिवर्तन नहीं करती या परिवर्तित नहीं हो पाती है। शरीर बदलता है, विचार, मन परिवर्तन होता है, परिवेश बदलता है, लेकिन मनुष्य स्वयं, उसकी पहचान,
शरीर के इन सभी परिवर्तनों के माध्यम से अपरिवर्तित रहता है। फिर से देखने की शक्ति लें, हम सभी में वह शक्ति है और हम इसका कितना भी प्रयोग क्यों ना करें, फिर भी यह देखने की शक्ति बनी रहती है। हम जो देखते हैं उससे यह नहीं बदलता। हम जब बच्चे थे, हमारे कुछ विचार थे, हमने उनके अनुसार अभिनय किया और इसी क्रम में हम सभी वर्षों के दौरान चलते गए। हमारे कुछ विचार हमने समय समय पर खारिज कर दिए और अन्य विचार को हमने एकत्रित किया। हम अभी उन्हीं विचारों का अनुसरण करते हैं जिन्हें हमने एकत्रित किया है। क्या वे हमारे लिए सर्वोच्चम और उच्चतम है? अगर हम अपने विचार बदलते हैं तो हम अपने कार्य को बदल देंगे। अगर हम देखते हैं कि कानून का नियम है कि यह कानून हमारी उच्चतम प्रकृति में निहित है और हमारे बाहर नहीं, तो हम देखेंगे कि हम में आत्मा के रूप में ही है, हमारा स्वयं ही, वह हमारे सभी कार्यों का कारण और निर्वाहक है। और यह आत्मा अपने दूसरे झूठे विचारों के माध्यम से अपने लिए झूठी स्थिति और झूठी नियति पैदा करती है। हमने अपना लिया है और हम अक्सर बिना किसी वास्तविकता के अपने विचारों को बदल देते हैं, बिना उनकी सच्चाई के बारे में, जीवन के साथ उनके संबंध के बारे में, उनके असर के बारे में जाने। हम 3 महान विचारों को अपनाना और दृढ़ता के साथ धारण हमें करना चाहिए, जो प्रत्येक मनुष्य के पास है, जिसे ईश्वर के गुण, सृष्टि की शक्ति, संरक्षण की शक्ति के रूप में कहा जाता है। और जब तक वह सृष्टि संतोषजनक प्रतीत होती है और उस सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति और पुनः बेहतर उत्पन्न करें, हमें बस इतना करना है कि हमें अपने वास्तविक रूप का बोध करना है, देखना है कि हमारा क्या दोष है, अपने गुणों को मजबूत करो और आगे बढ़ो। बिल्कुल निश्चित रूप से जैसे हम ऐसा करते हैं, वैसे ही हम देखेंगे कि हमारे गुण और बल बढ़ जाएंगे और बल बढ़ते चले जाएंगे और हमारे दोष धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। इसी के साथ मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। सर आप म्यूट पे हो। मैं बोल रहा हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सामने ये जो 3 युवा देवियां हैं, दीपिका, वर्षा और कृतिका। दीपिका की गोद में एक छोटा सा नन्हा सा बालक है और ये मेरे ख्याल से वही इतिहास रिपीट हो रहा है कि जब दीपिका 2 साल की थी और थियोसॉफी के साथ जुड़ी थी, तो ये तो पहले साल में ही जुड़ रहा है। बहुत बढ़िया। और इसके साथ आपने इतना बढ़िया लिखा, वाकई में मैं तो तालियों से आपका वंदन करना चाहूंगा। बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिखा, बहुत बढ़िया। हाँ बान जी, कुछ कहना चाहते हो? या वर्षा जी, कृतिका जी, कोई स्पीकर भी कुछ कहना चाहता हो, दीपिका भी कुछ कहना चाहती हो, तो 1-1 मिनट में आप बोल सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। जी। Brother Taral, I have already written in the, you can read that and get the answer. Okay, Archana, can you just scroll and read? Meanwhile, I'll see if others are there. Sorry? No, Archana is reading. Abanji has written, in a speech, Swami Vivekananda said, even a leaf cannot turn on its own without the order of Almighty. But in the very speech, he also said, the man can make his own destiny. Make his own destiny. Can our speakers throw light on these statements? In one speech, he said 2 things. First, it cannot turn on its own without the Almighty's wish. And after time, on the latter part of the speech, he said, a man can make his own destiny. आपके हाथ में destiny hai. Now, how can you make these 2 statements come together? I would like to have you throw some light on it. Yeah, please. Yeah, ma'am. In that, what we believe means we all believe in some God. Whatever the energy is, in that manner, he told, if we believe
it was taken in that lines. If we believe in some God or energy, believe in that in this way, taking in this way, as they mentioned. And at last he is telling the will is the divine thing. So both are same. Is it clear, or please ask me, or let me know, is it clear, or is that the question? I mean, Well, you see, may I speak? Yeah, please go ahead. Deepika ji. When I had heard this talk by somebody on the occasion of in the Lions Club, when we asked, but then what is the solution? Whether karma only does all the things, or whether we have something in our hands to change our destiny. So what did Vivekananda ji answer to that? So that person said that in the book, it is that he left it to the audience to think it, and they will get their own answers. I have no answer for this. But I feel whatever is destined will have to happen. But if we do some extraordinary effort, that thing will be smoothened out. Uska jo result, for example, in our destiny, there is going to be an accident at certain time, at certain place. It is going to happen, it will happen. But then the impact will be less, or there will be some help coming from any other quarters. And that is how the destiny has taken its place. But at the same time, the result has been a little less than what it would have been. And of course, thank you, ma'am. Just adding a little one line. Of course, whatever you said is absolutely correct. Here, it will goes into the subject of karma, which follows in other lives also, because soul is one to us. So in that way, if the accident is happened, means it is somewhere in karma. And here we are telling means our present actions makes our future. In that way, we have to make our changes now in present for better future or better next life. In that way, I think the subject has went. okay, thank you. Nice. Thank you, Okay. Deepika. Nicely explained. My Yes. audio is not good, so I have just switched it off. Yeah. My visual Yes, Abhay. video. Yes, Shinde ji. You want to add something? No, nothing add. I must congratulate Deepika Patel. Very good presentation, and it is really appreciable. She has studied so much, and it is definitely helpful, this knowledge, to her whole life in future. Kritika and Varsha, nothing to tell. They are perfect already, and I am really happy to listen all these three Trivenis. Actually, when we think of fate and destiny, once we have seen our destiny, then we need to be free from blind belief and superstition. That is what all they told. And mind must be free from anger. It is a very simple way. Our mind must be free from the anger, and then soul must be free from the desires. So if you think on these anger and desires, soul is attached to the desire, and mind is also entangled in the anger. When we make the mind free from anger and soul from the desire, then perhaps we will see unveiled
vision of destiny. Thank you very much, all of them. Congratulations. My battery is getting discharged. Okay. I will take your leave. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Yes, Hasmukh Dovalji, you want to say anything? Or Harshvardhan Singh? Close, Manuka. Yeah, the presentation were very nice for all the three speakers, and the subject chosen is very valid to the current situation, because we have heard many times that plucking of the flower can affect the distant star. So like that, the law of karma is everywhere. Even if we are not in doing anything, still our thoughts are reaching everywhere. And when we are even doing small disturbance in the universe here, then it also affects the distant star. So the presentation of all the three were very nice. Gujarati में भी सारू बोलिया, Hindi was अच्छा था बहुत. Thank you very much. And always you are choosing Taral by very nice subjects and good speakers. Thank you very much. Thank you, Harshvardhan bhai. Yes, anybody from speaker? तरल जी मैं कुछ कहना सुषमा चाहती जी, हूँ। बिल्कुल। बहुत सुंदर प्रस्तुति थी, और जो आबान जी ने प्रश्न पूछा था उसके संदर्भ में मैं कहना चाहती हूँ कि आईके टेमनी जी ने एक आर्टिकल लिखा था कि पैराडॉक्स ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड ग्रेस। उन्होंने आबान जी के प्रश्न का उत्तर इसमें है। वो कहते हैं कि हम जब कोई काम किसी बहुत इंटेंसिटी के साथ करते हैं, गुड वर्क, तो हमारे जो पास्ट कर्मा है, बैड कर्मा, वो डाइल्यूट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर कोई यांत्रिकी नियम नहीं है। कॉस्मिक मैनेजमेंट होने के बावजूद भी उस ईश्वर की फ्री विल पे है कि यदि मनुष्य ने इस जन्म में अपने कर्म इस लेवल तक अच्छे किए हैं कि उसके पास्ट लाइफ के कर्म जो है वह कुछ क्षीण हो जाएंगे, डाइल्यूट हो जाएंगे। और जैसा आबान जी ने बताया कि एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन कोई हमको सपोर्ट मिलेगा, हमको उतनी इंजरी नहीं होगी। ये बात जो आबान जी ने पूछी थी उसका जवाब है आईके टेमनी जी के किताब में। और दूसरी बात कि जब हमारी डिजायर स्ट्रांग होती है तो हम उस चीज को फुलफिल कर लेते हैं। खाली वो जो कृतिका जी ने कहा कि खाली वो जेनेटिक जो है हमने जो गुण अर्जित किए हैं उसी वही जो है वो माध्यम नहीं बनते हैं। द्रोणाचार्य का उदाहरण, द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा नहीं दी धनुर्धर की, लेकिन उसकी स्ट्रांग डिजायर थी तो उसने जो है वो अर्जुन से ज्यादा उसकी धनुर्धारी जो है वो स्ट्रांग थी। उसी तरह जो शबरी है उसने एक स्ट्रांग डिजायर थी, उसकी इंटेंस डिजायर थी कि रामकृष्ण जब रामचंद्र जी यहाँ से जाएंगे तो मैं इनको बेर खिलाऊंगी। तो हम अपने बाय द थ्रेड ऑफ आवर थॉट वी आर वीविंग द पैटर्न ऑफ आवर डेस्टिनी। बस यही बात मुझे कहनी थी। बातें तो बहुत हैं लेकिन जो थोड़े समय में नहीं की जा सकती। तो जो आबान जी ने प्रश्न पूछा था उसका मैंने, यदि वो आबान जी सुन रही हो तो वो मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। जी, मेरे ख्याल से वो उनका ऑफ हो गया, पर हाँ उनको ये जरूर रिकॉर्ड में सुन पाएंगी। हाँ जी, और कुछ वर्षा जी, कृतिका जी कुछ ऐड करना चाहते हो? नहीं सर, क्वेश्चंस तो बहुत अच्छा पूछा। एक बाजू हाँ कहते हैं स्वामी विवेकानंद की भाई ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, और दूसरी ओर कहते हैं कि मनुष्य स्वयं अपना भाग्य विधाता है। तो हम पूरा ऐसा बोलते हैं ना कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो विश्व में हम विश्व का एक रिफ्लेक्शन है, लेकिन कुछ हद तक हम हार्ड वर्क से, मेहनत के द्वारा जो कुछ घटनाएं ऐसी होती है वो सार्वभौमिक लेवल पे घटती हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस घटना की जो इफेक्ट हम पर होती है तो इसको हम अपने विल पावर से इसकी इफेक्ट को बड़ा या छोटा हम कर सकते हैं। तो एक विल पावर का जो वेपन है यहाँ पर, और विश्वास की जो बात की है वो स्वामी विवेकानंद यहाँ पे हमें बताना चाहते हैं। जी यस हर्षवर्धन जी, उसके बाद फिर अतुल जी आपको बुलाऊंगा। So let me congratulate our Varsha. After quite a long time, I have heard today. So you should remain present in our lodge meeting. We are missing you. Sir, here, please talk about Triveni. Very busy.
Okay, it's all right. When you come over there, it is a nice time for us. So do attend the meetings physically. And Kritika, I must congratulate you because your Hindi is very wonderful. Huh? I like to listen. That is really the most powerful Hindi language that is having all the aspects of delineations and expressions, and it is really wonderful. Taralji, there is one question in my mind. Yes. It is in the Shakespearean language. Everything that happens is a destiny. And everything we decide is our intelligence. These two things are there. So everything happens, that is the destiny. And when on the stage comes Cassandra and she forecasts everything. तो उस जमाने में फोरकास्टिंग करना, एक भविष्यवाणी बनाना और कहना और उस प्रकार से कुछ होना, that is also a kind of miracle. तो ये miracle की बात वहां से आई. प्लेटो को भी पूछा गया. प्लेटो he writes in that particular the philosophy that takes the man to the destiny. तो प्लेटो ने भी यही बताया in Greek literature. It is really found that destiny is super. Whatever you do, then there is the proverb. Man proposes, God disposes. This is also the proverb. So today, आपने जो ये subject लिया, it is really wonderful subject. We must ponder deep into that. उसके अंदर जाना चाहिए. Now we have also one book that is the Causal Body by Arthur Powell. उन्होंने जो बातें बताई है हमारे causal body के साथ, जो भी हम हमारे संस्कार जो बनते हैं, जो भी हम क्रियाएं करते हैं, वो भी हमारी एक डेस्टिनी के साथ जुड़ी हुई बातें होती है. And very minutely, suppose we think that our relationships with the people, our relationship with the persons, our prejudices, our likings, our dislikes, everything is there. अब ये कौन बता रहा है? This is at the mental faculty or mental level, whatever it happens. किसी को बहुत प्यार आ जाता है और किसी को जाने अनजाने हम नफरत करने लगते हैं. ये क्या है? ये सब बातें जैसे कि कॉजल बॉडी की बात है उसमें है. और जो हम काम करते हैं, मैं एक डॉक्टरी पढ़ा हूं लेकिन मुझे काम तो कुछ बिजनेसमैन का करना है, कंस्ट्रक्शन में जाना है. अभी हाल ही में हमें ये चर्चा हुई, उन्होंने बताया कि आप ये पढ़े, हमारे भाई अशोक जी वहां से, अशोक पाते, उन्होंने बताया कि मैं तो जो कुछ भी पढ़ा था तो मैंने कमाने में कुछ, मेरा तो काम ही नहीं आया, मेरे तो और कुछ, मेरा डेस्टिनी हो गया. तो ये सब बातें होती है. रियली वंडरफुल. वर्षा, आई कांग्रेचुलेट यू वंस अगेन. Do come and you are really very nice. Must congratulate you. और दूसरी बात यह है कि भाई ऐसे सब्जेक्ट पर तरल जी आपने बहुत यहाँ पर जो मेहनत की है हमारे ये यंग लोगों को लाने की, आपको बड़ी बड़ी बधाई देता हूँ. हमारे प्रोपेगेशन में यही है भाई, हम यही काम करने वाले हैं आगे भी. बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच सर. ये सब लोगों की ताकत और साथ है जो त्रिवेणी में इतने बढ़िया सब्जेक्ट आते हैं. और मैं तो फिर कहूंगा, अभी भी दीपिका बार बार आ रही है, जा रही है. वो छुटकू को संभालते हुए इसने इतनी अच्छी स्पीच और प्रेजेंटेशन लिखा. वाकई में हेड्स ऑफ. ये आया. Let me congratulate Deepika. Yes, I must, because Kritika, these two names are just please introduce your child to all. And yes, then Vimalji, you can speak. I think she has gone. Okay, Vimalji, go ahead. Okay, just that the interest in destiny basically stems from all our thinking that does our life have any meaning, and are we going to achieve anything significant in this life? It's a desire in each of us to want to do something special with our life, that we look at things like destiny and look at our horoscopes and things like that. So in this regard, like Rumi has said something fantastic, and I thought it'll be enlightening for all of you to listen to what he says. Yeah. He says, take someone who doesn't keep score, who's not looking to be richer or afraid of losing, who has not the slightest interest even in his own persona, who has not the slightest interest even in his own persona, he is free. So, इसका क्या मतलब है? That हम जितना अपने जो लोअर पर्सनालिटी को एक फॉर्म में लाते हैं, उतना हम एनस्लेव होते जाते हैं. हम अपने आप को इतने सारे डिफिनेशंस देंगे, थियोसॉफिस्ट ये नहीं करता है, थियोसॉफिस्ट ये बिलीव करता है, वो बिलीव करता है. वी आर डेवलपिंग अ सर्टेन
personality, we are not reaching our individuality. So this is what Rumi says, and I thought ये बहुत interesting है for all of us to think about this part. बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छा विचार है. ठीक है, तो मेरे ख्याल से सभी लोग बोल चुके हैं. प्रेमलता जी कुछ कहना चाहती हैं, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज, if possible. Hi, sorry, I'm out actually. Sorry, I will just No go problem. on. Go ahead with your voice. Yeah, just 2-3 points. Like Vimalji said, I was also thinking about a couple of proverbs that I have read in Tamil. It says, "Manamadu semmayanal mandiramum japika vendam." It means if your mind is pure, heart is pure, you don't even have to do any rituals. And another one is "Thidum nandrum pirarthara vara," which means the good or the bad that happens to you does not come from outside. It is all within you. It's a very powerful statement and written by a great astronomer and mathematician, old philosophy, Siddhar. And I was recalling Hanny Besant's and HBB's books. In Secret Doctrine, one of the pages, it was mentioned, this Greek proverb, I think. It is, wise is the person who worships Nemesis. When I read about it, Nemesis is a lord of retribution, reincarnation. It all boils down again to karma. So it is said at every moment, on a particular day, every day, we are supposed to make good choices so that we build always good karma. And we reach a point, it seems, that we don't even need that good karma. We just stay poised. So that is the stage that we all should try to come to. And I am stuck at the qualities mentioned at the feet of the master. I keep reading it again and again. That is how we have to build our character. Yeah. Thank you so much. Thank you. And Atul ji. अर्चनाबेन मुंशी સભાના સમાપન પહેલા શિવમનું ગાન કરાવશે. अर्चनाबेन, આપનું સ્વાગત છે. मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमि न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो नैव पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायो चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म
न बन्धुर्न मित्रं गुरुनैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुव्याप सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न गेयम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्